tahun mencabar arena sukan negara. Segalanya menguji Malaysia. Kredibiliti, prestasi dan tidak ketinggalan kontroversi. Menghitung hari menuju 2014. Kami bawa anda toleh ke belakang seketika. Merungkai bibit-bibit manis suka dan duka. 30 minit Bersama DNA 2017 edisi sukan. Assalamualaikum dan salam Satu Malaysia. Pastinya dalam ruang bicara hari ini 29 Disember 2017, edisi terakhir penutup untuk 2017 dalam ruang bicara. Apa sesuatu yang ingin saya kongsikan dengan anda? Ambil masa sejenak, fikir dan cuba bayangkan bagaimana internet yang anda langgan melalui satu fasa ataupun proses yang sangat lambat. Bagaimana dengan orang tersayang, perkhidmatan yang bagaimana untuk anda tunggu dan menjadikan sesuatu ia agak lambat dan sebagainya. Dan itulah menerusi ketersambungan ataupun konektiviti yang kukuh, bagaimana internet ini sebenarnya dapat mencetuskan sesuatu yang baik kepada pengguna. Penggunaan infrastruktur telekomunikasi canggih berteraskan satelit mungkinkah dapat mempertingkatkan capaian internet di negara ini secara lebih efisien? Dan inilah cabaran yang cuba disahut dan dibuktikan oleh sebuah syarikat tempatan penyedia perkhidmatan telekomunikasi canggih milik penuh Bumi Putera, Lautan, Variasi, Sumber atau singkatannya LV. Kita bersama dua orang tetamu di studio. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Tuan Syed Nassir Husin bin Syed Pierre, dan juga di sebelahnya yang berbahagia Dato Engineer Haji Abdul Rashid Maidin, merupakan pengerusi Majlis Akreditasi Kejuruteraan Ahli Lembaga Jurutera Malaysia. Selamat datang kedua-duanya ke ruang bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kedua-duanya nampak segar malam ni. Kita nak bercakap isu yang agak besar. Topiknya ketersambungan masa kini, satu kemewahan atau keperluan. Ketersambungan mungkin agak janggal sedikit, tapi itulah kita memperkasakan bahasa dalam penggunaan media dan juga satelit ini. Okey, sebagai mukadimahnya, mungkin kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan LV ataupun Lautan, Variasi, Sumber. Apa sebenarnya LV ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. First of all, thanks to Bernama dan juga Essan for having us malam ni. Dan topik yang kita nak bincangkan hari ini is actually it's a very good topic. It's going to be very informative to nation overall actually. So to back to your question just now about Lautan Variasi. When we talk about satellite communication industry, this is a very niche market. Industri ni tak ramai yang ada dalam industri ni, lagi-lagi Bumi Putera. So the idea of tercetusnya idea untuk start company ini started in 2015, where we started this company. And then at that time teknologi yang kita nak bawa masuk ke Malaysia ni belum ada lagi. Okay. It's a high speed, it's a hub which can cater about 100 meg at every user side actually. Okay. So it's similar like we're talking about Unify getting about 100 meg, 10 meg, 20 meg, right? So we are talking about you're accessing internet via satellite
okay, and you're getting 100 meg using satellite. Okay. So that kind of technology, even in 2015, was not available. So it took us around, saya rasa in 2017 only we managed to bring in that kind of technology to Malaysia. When we brought in that satellite technology to Malaysia, we was the first one in Asia was having that technology. Okay. And we was the seventh in the world having this technology actually. Okay. So having said that, we started what do you call that to provide a high-speed internet broadband via satellite. Kita punya business dia berkembang daripada sana. It's not only we are providing internet via satellite. For 2018, we even actually ventured into constructing towers, telecommunication towers. I think by the time kita for Lautan Variasi we complete, construct the entire towers, we believe we're going to be one of the biggest telco in the industry actually. And I have to really be thankful to our Menteri Komunikasi, Dato Sri Saleh Keluak, for believing in us that Lautan Variasi has the potential to grow the internet market in Malaysia, especially on the satellite portion actually. So daripada sanalah tercetusnya idea untuk macam mana dan bagaimana to bring in this kind of technology to Malaysia, and how actually we can pass that kind of technology, the benefit, the advantage of this kind of technology actually to the public actually. So having said that, apart from what I said, we're going to build about 6,000 towers next year. With that in mind, we believe that our Kementerian Komunikasi will definitely consider to extend cellular spectrum to us, which will make us, I think, one of the very effective telco provider in Malaysia, because you're having a satellite, you are having a cellular in your hand actually, you have a towers, and we even into a fiber optic as well actually. So we are basically, LV is a total complete package. Okay. Untuk jalur lebar ni is actually a total complete package actually. Okay. Even the satellite technology which we have at the moment, we are already ready for 5G. Okay. We are already ready for 5G, but only thing is not out yet actually in Malaysia. So we have to wait until one is launched. We can basically provide the services via satellite, and we'll be able to give you the 5G services. Baik. Dato, perbezaan mungkin apa yang kita gunakan sekarang, terutamanya dalam jalur lebar, dan juga bagaimana sebenarnya satelit itu lebih memudahkan daripada apa yang kita dah ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih lah kerana jemput saya. Saya sebenarnya adalah mempunyai satu syarikat yang dinamakan Delta Consult yang memberi perkhidmatan advisory, di mana apabila kita melihat teknologi yang dibawa oleh saudara Elwi ini, saya difahamkan bahawa ini adalah satu teknologi yang begitu canggih, di mana ia dapat menjawab beberapa soalan yang kita menghadapi sekarang. Di antaranya pada ketika inilah kenapa servis yang ada pada ketika ini adalah tahap yang kurang memuaskan. Satu. Yang kedua, kalau ada pun connectivity, kenapa masih lagi kita masih lagi menunggu lagi? Adakah servis yang kita dapat pada hari ini adalah satu servis yang memuaskan, ataupun dah terlalu banyak digunakan? Contohnya, kalau saya dipahamkan dalam isu untuk mendapatkan servis ni, dia ada contention ratio dan sebagainya. Kadang-kadang sampai dia punya contention ratio terlebih had. Tapi service provider ni tak peduli, pasal dia hanya mementingkan kepada keuntungan. Kalau kita kata contention ratio 1:20, kenapakah some people boleh bawa sampai 1:60? Jadi pada pandangan saya, servis yang ada pada ketika ini telah dikompromikan, sehingga public at large begitu susah
untuk nak gunakan. Jadi yang ada tu satu hal, yang tak ada langsung lah, yang tak dapat connection langsung. Pada saya ni, yang lebih saya kisarkan adalah connectivity yang tak dapat. Di mana mungkin di perkampungan, di luar bandar dan sebagainya. Itu lebih penting, kita harus mendekati bagaimana mereka harus diberi connection. Pertama, saya tengok kegunaan internet pada ketika ini. Pertama, untuk mencari maklumat. Kedua, untuk mendidik. Ketiga, menyelesaikan beberapa masalah. Keempat, bersosial. Kelima, untuk berhubung atau berkomunikasi. Enam, menyimpan dan berkongsi file. Sama ada gunakan cloud atau dan sebagainya. Atau menggunakan aplikasi cloud. So, jadi kalau kita lihat, kegunaan tu dah begitu banyak sekali. Kan? Dan menonton filem, mendengar muzik, permainan online, menjual barangan, membuat pembelian. Ini antara kegunaan-kegunaan yang sekarang digunakan oleh connectivity. Apatah lagi kalau sekiranya pada orang yang di luar desa, kalau tidak ada connection, mungkin mereka tidak ada peluang untuk menjemuri dalam hal-hal sebegini. Membuat kajian sebelum membuat pembelian. Kalau tidak ada connectivity, tidak mungkin dia boleh buat. Memasarkan perniagaan, mencari pelanggan. So banyak lagi. Jadi saya yakin dan sebagai perunding, apa yang telah diutarakan oleh LV, itulah satu jawapan yang tertanya pada ketika ini. Baik. Ketersambungan yang kita maksudkan adalah ia meliputi secara menyeluruh ataupun inklusif di semua peringkat, sama ada di bandar, di desa ataupun di kawasan pedalaman mungkin. Tapi Tuan, kalau nak menyebut berkaitan dengan LV, apa perkara yang mungkin secara bahasa mudahnya untuk kita faham membezakan dengan telco-telco yang lain? LV itu di mana? Telco itu siapa? Mungkin Tuan boleh. Okay, basically kalau you are talking about telco, the moment you have NSP NFP license, network service provider and network facilities provider, you are a telco actually. So for LV, we are telco. The only thing that we don't have at the moment is actually cellular license. Sorry, cellular spectrum, which is not available at the moment. Spectrum ni dia akan allocate by MCMC itself actually. At the moment it's not available. Only 5 telcos at the moment have that cellular license actually. All right. But apart from that, the more for us, the main advantage actually is our satellite system actually, which we have with us actually, and the speed that actually we are providing via satellite, which is dekat Malaysia ni tak ada orang ada that kind of technology. Let's say we're talking about 10 tahun plus, 10 years ago, when we talk about satellite communication, maximum speed, we are talking about 2 meg, 3 meg, maybe 4 meg. Yang kalau dah dapat 2, 3, 4 ni pun dah kira luxury dah masa tu. We are at the 2017. We cannot be still sitting at the same orang kata page yang sama, di mana we are moving very fast actually. We are in a information era where everything has to be able to access via internet actually. We are talking about Internet of Things and all that. So apa yang bezakan saya, especially LV in the industry, to all the telco players in the industry actually, the system that which we are using now, it's actually capable of giving 100 meg download, and minimum is about 30 meg upload actually. All right, and the best part what we have done with all the technology we have, I even planning to bring in another technology which can give upload speed up to 150 meg actually, to 300 meg. Okay, this once we have all this, I'll be very frank to you actually. I don't think so there is any satellite player in the industry has that kind of capacity in Malaysia. So that's why we've been keep telling our government agencies, our government departments, we have the best product in the market. When you compare with other telcos and LV, the main advantage is going to be that I can access any point in Malaysia. Takkan ada we call this a blind spot.
titik hitam actually. You compare to others, whoever that other telcos that actually using fiber or you are using a 3G or 4G actually, all right. You have a limitation whereby as long the infrastructure is not available there, you won't be able to give a connection. It's totally different with LV. The moment we are at the site, okay, we are able to bring up the internet connectivity within 2 hours. Okay, that is one. Second, we even will be able to Wi-Fi the entire area, okay, whereby if let's say kawasan tu ada kawasan kampung lah, and there's about 500, 600 houses over there actually. We actually can Wi-Fi entire radius, the entire area, okay, and which houses can able to access internet at the same time. So that is one of the key differentiating factor between LV dengan other telco in the industry actually. Okey, kita akan bercakap lagi banyak sebenarnya perkara-perkara baru yang mungkin saya tahu dan juga penonton nak tahu berkaitan dengan Lautan Variasi Sinar Berhad ini. Tapi kita akan sambung dengan lebih lanjut selepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Baik, kembali dalam ruang bicara. Kita bercakap mengenai ketersambungan masa kini. Satu kemewahan atau keperluan, bercakap mengenai jalur lebar dan juga internet. Anda boleh hubungi kami di 0320594624 atau 0320594625 ataupun ikuti di FB Live di Bernama News Channel dan juga Bernama Radio. Kita bersama dengan dua tetamu. Sekali lagi saya perkenalkan Pengarah Urusan Lautan Variasi Sinar Berhad, Syed Nassir Husin bin Syed dan juga yang berbahagia Dato Engineer Haji Abdul Rashid Maidin, merupakan pengerusi Majlis Akreditasi Kejuruteraan Ahli Lembaga Jurutera Malaysia. Kita terima pemanggil dulu. Kita ada Dr. Nizam dari Kedah di talian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Tuan. Interesting Subject today kerana apa, ini salah satu daripada kemungkinan melengkapi internet yang especially yang blind spot yang jadi pertanyaan saya yang pertama, adakah this organization akan go direct to the consumer ataupun you will give a service provider to other telco? Itu pertanyaan pertama saya. Dan yang kedua, saya amat berharap dengan adanya wujud ini, remind me pada kewujudan satellite provider lah, saya tak boleh sebut nama company itu, yang dahulunya kita ni pakai aerial kat TV, sekarang ni dah ada satellite dish kat tu. Jadi remind me how teknologi mungkin akan bertukar ke arah macam itu. Jadi yang ketiga, saya berharap dengan adanya benda ni dapat melengkapi lah kawasan-kawasan negara kita ni yang masih lagi tak dapat akses internet yang pantas. Ya,
Jadi isteri Mai, kalau di pendalaman di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, jadi saya amat berharap dengan ada kewujudan ini, selain bersaing secara sihat dengan other telco ataupun the organisation, it could be as complete, melengkapi. Pasal dia using satellite, tak ada apa-apa fiber optik ke apa ke. Jadi ia melengkapilah apa kehendak-kehendak rakyat yang perlukan internet yang pantas. Jadi itu pandangan dan soalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nizam. Ini 3 soalan. Mungkin Dato' ataupun Tuan nak mulakan dulu. Yang pertama berkaitan dengan direct consumer. Sebab saya tertarik dengan soalan tu. Semua mana I'm quite happy that he's fully aware of the services. Memang LV dengan adanya sistem yang ada, teknologi yang baru ini akan dapat melengkapi dan menjawab soalan-soalan yang telah ditanya tadi. Yang pertama, memang is high throughput. Dan dia punya kepantasan tu is unbelievable. Dan dia punya megabytes pun will be it will be even be adjusted according to kehendak the clients. So dengan adanya semua itu terjawablah yang whether it is in Timbuktu ke, sama ada di Curug mana ke, sama ada Sabah ke Sarawak, kata everybody is not denied in terms of the connectivity. InsyaAllah mereka akan dapat ketersambungan ini kerana dengan adanya ni. Sebagai perunding, kita telah melihat bahawa ini adalah satu-satu sistem yang dapat banyak kebaikan. Dulu satu ketika dia kata latent problem, itu telah diselesaikan. High throughput telah diselesaikan. Beberapa kehendak yang dikehendaki oleh connectivity telah diselesaikan. Jadi kami juga mengsyorkan bahawa yang connectivity adalah yang ketiga ini terbaik dan mungkin di Asia ini yang pertama sekali. Satu. Yang kedua, sama ada mereka boleh buat direct ataupun boleh melalui telco tu, itu adalah business policy yang akan Alwi akan menerapkan. Sistem yang ada sekarang yang disebut oleh Cik Nizam tadi juga mungkin akan mengalami sistem telekomunikasi negara mungkin akan mengalami satu revolusi apabila LV secara dasarnya nanti mempengaruhi secara keseluruhannya. Bagaimana apa yang Tuan boleh katakan berkaitan dengan satellite provider ni? It was a very good question daripada Cik Nizam tadi tu. Which is first ask whether LV ni akan pergi ke consumer direct ke atau we going to ride on other telco. My answer to you Cik Nizam and to public, to Malaysians, to all of you out there, we are coming direct to you guys, right? So in order to do that, we already have the best system in the world in our hand actually. And what we're going to do next actually, we're going to purchase a satellite. We're going to do that. The reason why we want to do this, if you want to bring down the cost, kita nak bring down the cost of to get the internet as affordable to a customer, you got to basically you got to own the satellite actually. When you have the satellite in your hand, basically the entire bandwidth, everything you control. Okay, so the price of I can vouch today in the public that eventually I think our product price to the public, it's going to be as below as 150 ringgit or maybe below than that actually, to make sure that every household, every consumers, every enterprises, every government department, every schools, maritime customers, then every individual is not being deprived or denied in access to the internet. Dan kalau soalan terakhir tadi berkaitan dengan LV untuk melengkapi sistem internet pantas di negara, dan kerajaan juga menerusi bajet 2018 memperuntukkan lebih 1 bilion ringgit untuk memajukan ataupun untuk meletakkan sistem jalur lebar dan juga internet ini seiring dengan negara-negara lain. Jadi Tuan melihat kepada keadaan Malaysia sekarang dengan kelajuan yang agak rendah berbanding Thailand, Singapura dan juga Indonesia, apakah LV meletakkan sasarannya melebihi dari negara-negara lain? Okay, to answer this question, Cik Sana, see,
I think MCMC punya recent report, they said that our average internet speed dekat Malaysia lebih kurang dalam 4 meg. 4 meg, ya. 4 meg. Kalau saya tak silap lah. 4 ke 5 per second. 4 to 4 to 5 lah, 5 meg actually. But I'm talking about 100 meg. Okay. To reach every consumers actually, and the system which we are having at the moment, it has a capacity to reach up to 1 gig. Okay, which is as I said, this system is already about maybe 5 years in advance to what we are having dekat Malaysia. So we foresee that this is going to be like Ajukan paradigma, okay, something that I'm trying to make industry, revolusi industry, to bring down the internet costs actually, and to make sure that everyone get to access internet, because I always believe that these unconnected people, they are actually a disadvantaged and poorest people. The reason is you've been deprived from accessing information, and this is actually a chain reaction. It's 60% of the population, no? Okay. Malaysian population, world population, you're talking about 7 out of 7.3 billion, only about 3 billion is connected. That is world population. So there's about 3 billion people are not connected. Okay. And just look at Malaysia, we are talking about 65% or 60 to 65% which is connected with the low speed which we are talking about, 4 meg. Yeah. Okay, and we are coming in and we are saying we are talking about 100 meg to be able to be reached to each customers in the market actually. And how we going to do, as I told you, right? Inshallah, if Allah is willing, we'll definitely going to have our own satellite actually. So with that, we definitely going to bring down the overall cost. And then on the MCMC punya initiative, they are doing their best to make sure that the nation is being connected. But we have to understand one thing, that you cannot lay fiber cables nationwide. We have geographical challenges. You can't do that actually. So the easiest way, the fastest way for you to get things done is actually via satellite. Okay. It used to have some issues last time. They talk about latency. They kata lambat. But that is about 10-15 tahun lepas. Teknologi just look at the cars actually. We're looking at the cars. 10 tahun lepas, mana ada kereta ada 8 airbag, 10 airbag, dengan EBD, all the other technologies which is with the NCAP 5-star and all that. So over the time, technology evolve. Macam yang Christine Pencik Nizam tadi kan. Technology changes, but the telco players, all the telco, they must adapt to the new technology actually. All right, and it's costly. We'll be very honest to you actually. The technology which I brought into Malaysia is not it's very expensive technology actually. But we're willing to invest. It's part of our CSR, which we want to give back to kita punya rakyat Malaysia actually. Because we feel that I'm as a Malaysian, it's my responsibility to make sure that everyone in Malaysia is connected. You are not going to be deprived to access information. So that is my main objective. Cuma saya nak tambah yang you tanya satu soalan yang very relevant. Soalan tu ialah dia kata dengan adanya peruntukan yang begitu besar daripada kerajaan, yang di mana kerajaan is giving all the aids and all the system supaya untuk membaiki. So cuma saranan saya lah, oleh kerana infrastruktur yang mereka bawa ni adalah harga yang begitu mahal. Jadi untuk membolehkan supaya rakyat dapat dengan lebih murah, sekarang ni kita ada teraju dan sebagainya. Saya mohonlah cross subsidize this kind of infrastructure. Dan peruntukan ada dan sebagainya. Kalau dia dapat equipment itu dengan agak murah, sudah tentu dia punya sales downward will be very cheap. Itu yang harus kita mengambil kesempatan supaya mereka dapatkan equipment itu, dan equipment itu memang seperti mana telah yang dikatakan tu memang yang terbaik. Jadi benda yang terbaik, dan apatah lagi awal, dan boleh bagi pula 100 megabyte. Sudah tentu dia mempunyai satu kos yang agak jadi dengan adanya subsidi seperti ini, insya-Allah dia akan lebih ini yang kita nak cakap sekejap lagi. Sebab berkaitan dengan kos, sebab jauh kita pergi luar daripada bumi, mungkin nak hantar satelit dan sebagainya, kos dia akan mungkin akan berbeza sedikit. Dan biasalah pelanggan
mencari yang murah dan juga laju. Tapi kita nak cakap seketika nanti berkaitan dengan kos yang ditetapkan oleh LV, tapi kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Perkongsian laporan antara Bernama News Channel dan Antara TV. Paparan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Kuala Lumpur setiap Isnin 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Laporan pelbagai dimensi, memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dari dalam dan juga luar negara. Saksikan jurnal Bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Musim terbaru program 1001 Destinasi Malaysiaku ke udara setiap malam Khamis jam 9.30 malam. Jangan lupa untuk menyaksikannya hanya di BNC. Baik, kembali kita bersambung dalam Ketersambungan Masa Kini, Satu Kemewahan atau Keperluan. Kita bercakap mengenai jalur lebar dan juga internet. Dan satu produk ataupun satu kaedah baru yang diperkenalkan oleh Lautan, Variasi, Senior Berhad. Anda boleh ikuti FB Live di Facebook Bernama News Channel dan juga Bernama Radio, ataupun tanyakan soalan terus ke 03 2059 4624 dan juga 03 2059 4625 bersama dua tetamu saya di studio. Tadi kita dah bercakap mungkin sambungan daripada apa yang saya nak tahu dan juga pendengar nak tahu berkaitan dengan kos apabila ia memerlukan satu revolusi yang baru kepada industri telekomunikasi negara. Pastinya tambahan pula menggunakan satelit. Bagaimana untuk menjamin supaya kelajuan itu telah dijamin apa yang tuan dan juga Datuk sebut tadi, tapi bagaimana dengan kos dan juga harga yang perlu dibayar oleh pengguna? Okay, so very good question actually. So in a industry or in a business, kalau kita buat kalau kita berniaga and berniaga tu kalau tak menguntungkan, I think better don't do the business. Okay. So how actually we going to make sure that the cost is within the affordable range to customer actually, because this is going to be a volume game. Okay. The moment you have a volume and you have your own satellite actually, everything is actually within your control. So that's why we believe owning a satellite, it's the way forward for us to bring down the entire cost of the entire ecosystem actually. And we already in a discussion to get into that actually. At the moment, of course, in terms of costing, if I compare with all the other telcos in the industry, I can straight away tell you that I'm actually 40% cheaper than everyone in the industry. So that is yang tu pun dah kira bagi LV is satu pencapaian
for someone that kata new kid on the block. We came in and then we try to kata buat pembaruan dalam industri, and we already managed to cut down the cost by 40%, and that 40% also we actually passing back to the customer. We don't want that much of profit, honestly. Okay. As long as it's enough to run the company and we make some profit, it's good enough. So high throughput, 40% down, and no latency problem. So all these things akan dinikmati oleh pengguna-pengguna internet. Bila cakap pasal apa yang dinikmati oleh pelanggan nanti kan, kita bercakap mengenai kebergantungan ataupun hubungannya, sebagai contoh di lautan dan juga di udara contohnya, apakah satelit ini menghubungkan maksudnya selepas ini ke mana saja kita pergi, sama ada di tengah lautan ataupun berada di udara, memang kita boleh. Sebagai perunding, saya nak bagi tahu, ini bergantung pada sistem. Oleh kerana sistem yang mereka ada satu sistem yang boleh merangkumi semua aspek. Dalam that area range radar. So jadi tak silap saya, yang saya dipahamkan, sistem ni mempunyai 6 atau 7 beam, di mana beam-beam ini akan superimpose hinggalah satu seluruh area is able to cover. So jadi kalau dia dari first beam boleh cover ni, dia superimpose dan second beam, third beam. Jadi sama ada di lautan, sama ada di utara, is all covered. So berlanjutan daripada apa yang Dato cakap, you need about 3 satellite to cover the entire world. Okay. The satellite that actually we are using at the moment, I already cover entire Asia Pacific, then one satellite specifically cover Malaysia actually. So these two are already covered. So when I say Asia Pacific, one of the reasons why actually we are focusing on Asia Pacific alone, there's about more than a few hundred million people need a connectivity actually, and connection actually. So it's a huge market for us to tap in. And then once you have the second satellite and the third satellite, this is when Essan, you are talking about yang apa in-flight services, then the ships that actually docking worldwide. All this can be covered actually. So with what we have at the moment, Asia Pacific is already covered. And I already say that kami masih dalam discussion with one of the satellite provider, not manufacturer actually. So the satellite is already on the orbit, dah dekat atas. So we are actually going to purchase that satellite, and the talk is ongoing now actually. I hope by quarter 1 we will conclude the deal actually. So by the time kalau quarter 1 is concluded, then on Q2 we can launch the services to the consumer market, because at the moment our services is actually more to businesses, enterprise, SMEs, and government departments, because the cost of the satellite is still on the high side. But disebabkan there is no other way you can get the connection, the businesses need a connection. So satellite is the only way for you to do that, and with the technology and the cost saving which we are giving to the customers, so we are basically semua customer ni kami dah dapat dah. And even when we go for tenders, big tenders and all that, I can confidently tell you that if the moment LV enter to the tender, we will emerge as a winner for the tenders. We have that kind of confidence and belief in the technology that actually we have adopted initially. Tuan, ini mungkin soalan yang agak marhain, soalan daripada orang yang bukan terlibat pun dalam telekomunikasi tapi menggunakan internet dan juga jauh lebar, Dato. Berkaitan dengan bila kita menggunakan satelit, kita ada TV satelit yang kebiasaannya ada gangguan. Gangguannya berlaku di antara perantara di antara bumi dan juga di antara langit dan juga angkasa lah, seperti hujan dan cuaca. Bagaimana telekomunikasi ini terlibat atau tidak dengan masalah seperti ini? Dia berbeza. You got to understand. Pay TV via satellite ni they are going using a different spectrum. We call this KU band, KA band actually.
And uptime of KU band is about 99.3%. Okay. We are talking about service level agreement, SLA. Maksudnya ketidakgangguan of the services. About 99.3. We do have another spectrum, okay, which is within the satellite range actually, which we call C-band. The uptime of C-band is about 99.7. Okay, I don't think so. Even fiber players in the industry are able to give this kind of SLA actually. Okay. So to answer back your question, whether there will be a latency and all that actually, that's why we have to decide which band we want to use. Okay. Whether we want to use KU, KA, or C band. There's L band. There's so many other bands actually in the market. So it's up to an industry player. Kita nak ambil which band to which which market actually, because they are customers dedicated lagi. Betul. Harga dia sama ke tak? Dia akan berbeza. You are asking for a premium services. Okay, when you ask for premium services, you have to pay a little bit premium actually. Just pay a little bit more. If you want 99.7 actually, right? If you can settle down with 99.3, you can pay lower. Okay. Dato, cakap sikit lagi berkaitan dengan satelit ini, ada delay atau tak ataupun lagging kan, sebab dia kalau kita guna wire ataupun ni dia direct, ini kita daripada sini nak hantar ke atas, patah balik ke pengguna dan sebagainya. Betul. Saya tidak menafikan bahawa ni ada perkara-perkara yang mungkin akan menghindar daripada di 100%. Tapi sistem-sistem dan teknologi telah memperbaiki yang ada. Dulu mungkin you kata kalau hujan, ialah super juga kalau kita buat Ferrari pun, kan? Bukan you masa hujan you tak boleh buat Ferrari, cuma you slow down sikit. Kan kat situ. Jadi mana support juga dengan yang sistem yang baru ni, you already getting the connection too good. Lepas tu hujan, you tak perasan yang it's already slowed down, tapi you still get it pasal it was too good. Tu dia. Jadi bermakna this latent issue dengan all those things telah diperbaiki melalui teknologi. So jadi amat berkurangan lah. Sambungan daripada apa yang Datuk cakap ni. Okay. You got to understand satellite the travelling time. We call this one hop lah. Daripada bawah ke satelit ni dia akan ambil 270 milisecond. Okay. 270 milisecond. Daripada atas dia akan turun bawah another 270, which is come to about 540 milisecond. Okay. 540 milisecond. You're not even going to notice. Tak sedar. Okay. Dia takkan sedar. And then the second question is related, which is you said, okay, kalau hujan dia putus ke tak putus? 10 tahun lepas, satellite, if you're talking about satellite, kalau hujan lebat, dia akan putus. Okay. But the technology which we brought in, we have tested even during heavy rain. Hujan lebat tu, saya rasa ribut lah itu. We tested the system, it's slow down a little bit, dia turun sekejap untuk pastikan dia dapat buat adjustment dekat hub. They shoot back the power, and we got back the exact speed that actually we wanted. So we, as I said, the current technology dia takkan putus compared to yang apa 10 tahun lepas, yang ataupun yang teknologi yang others having at the moment actually. So that answer your question, which is whether it's lagging, as I said, 560 millisecond, you're not going to notice. Okay. Not even a 1 second, it's 500 millisecond. How you going to notice? Tapi sistem equipment yang ada tu dia akan readjust balik. Okay. Balik kepada dia push up balik. So kalau nak tengok when you drive in kita dekat highway, 3 lane ni, tengah bawa laju ni, dalam 150 lah, 150 km, tiba-tiba hujan lebat. Do you stop your car or you slow down? What do you do? Slow down. You slow down, kan? That exactly what this current system do actually does, which is dia akan slow down little bit to make an adjustment. Lepas dia buat adjustment, dia akan push balik. Walaupun hujan lebat. Walaupun hujan lebat. So nak tengok movie apa tak ada apa-apa lah. Okay. Dan saya pasti ini salah satu orang media seperti saya suka, sebab orang TV, radio dan sebagainya akan boleh
melaporkan di mana-mana sahaja, melalui internet ataupun melalui secara langsung di TV dan juga radio. Baik, kepada anda, kalau ada sebarang soalan boleh tinggalkan di FB ataupun boleh hubungi kami. Kita ada sikit lagi masa untuk jajaran yang ketiga nanti, tapi untuk waktu ini kita rehat seketika dan kembali dalam ruang bicara seketika nanti. 9/11 menampilkan pelbagai segmen menarik khas buat anda. Saksikan 9/11 setiap Isnin hingga Jumaat 9 pagi. Hanya di Bernama News Channel. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan buletin bernama hanya di Bernama News Channel. Baik, berada dalam jajaran terakhir untuk kita bercakap mengenai ketersambungan masa kini, satu kemewahan atau keperluan. Sangat menarik apa yang dikongsikan oleh Lautan, Variasi, Sendian Berhad. Kita akan menyaksikan satu revolusi dalam sistem telekomunikasi negara jika ia mencapai satu target nanti. Dan itu yang kita harapkan untuk jalur lebar berkelajuan tinggi. Tapi kita nak bercakap sikit, Dato', berkaitan dengan National IoT Roadmap. Bagaimana Dato' melihat kepentingan terutamanya dalam melibatkan industri telekomunikasi ini? Terlebih dahulu saya nak beritahu dengan adanya connectivity, kepentingan konektiviti itu untuk kegunaan IoT, Internet of Things. Pada hari ini saya nak beritahu kegunaan mobile device penetration 143.7%. Dan sasaran 2025 itu 280%. Internet users 65.8%. Sasaran 2025 195%. Ini adalah semua daripada review pada Musti dan mereka punya roadmap akan buat sasaran. Jadi untuk mencapai sasaran ini sudah tentu konektiviti harus diperbaiki. Ya. Jadi mobile broadband penetration 13.4% is going to increase to 1.67%. Social network penetration 135%. Mobile services budgeted almost even in terms of US dollar is 65 almost to 26 billion. So this is the kind of money they invest on connectivity so that Internet of Things can be shared by many other people, especially the industry dan sebagainya. Kalau kita cerita pasal IoT dan kita tidak cerita pasal Industrial 4.0 Revolution pun tak lengkap. So Industrial 4.0 Revolution ni dulu satu ketika kita buat mechanized. Lepas tu kita buat through robotik. Dan lepas tu computer system. So all this was individual. Sekarang ni mereka menggabungkan semua ni supaya ia akan menjadikan lebih efisien, lebih productivity dan sebagainya. So IoT dengan Industrial 4.0 Revolution is something that is coming. Lagi cepat kita masuk, lagi awal kita akan menikmati keuntungan daripada industri ini. So let me add sedikit daripada apa yang Datuk cakap tadi. You see, we can have industry 4.0, or even we are talking about Internet of Things. We are talking about e-economy, digital economy.
Then we are talking about e-pay, Alipay. There's so many things actually in the market at the moment because of this Internet of Things, because everything is connected to devices. But you know what is the backbone or not? Backbone of all this adalah internet. Okay? Connectivity. If you don't have that backbone, how actually you going to connect all these applications actually, right? So we strongly believe that we have to get into the root cause, akar umbi, daripada bawah tu, which is the internet connectivity. So that's why we feel that with the technology that we have brought in to Malaysia ni, we should be able to get into what kita punya Prime Minister punya vision, TN 50, right? TN 50. Then even our Dato Sri Saleh Keluar, he's doing a very good job in our Kementerian Komunikasi by providing so much of fund actually to get the unconnected connected actually. And this is what we are trying to tell government. Okay, we have something better than what others are having in the industry. Okay, why can't we do this together? Okay, to make sure there is no blind spot in Malaysia. Okay, and everyone is connected. Okay, and internet become affordable. The objective, direction, the mission, the vision of our Prime Minister, our PM, Dato Sri Najib, are able to be addressed. So this is what I feel that we have to work together to make sure that benda ni we can achieve together actually. Jadi yang tadi semua tu adalah end of the result. Tapi the enabler tu yang saudara kita kata ni, the enabler tu lah yang the connectivity. So what system of connectivity we have, that is the prime importance now. See, Cik Essan, I'll just give you some example actually. You see, recently we went to Pulau Bangkok, Pulau Tioman. These both areas, walaupun ada provider lain yang bagi access, okay, you know what is the complaint they're telling me or not? What is the point I'm having internet? Internet yang saya tak boleh pakai. Okay. We went there, we give them about 10 meg, 10 meg untuk setiap resort tu kita bagi 10 meg. There's not even a single complaint I got it from any of these resort owners. Okay, so this is what I'm talking about. You see, kita nak orang kata menggalakkan ekonomi. We want people to able to orang kata explore beyond boundaries. Orang kata you are talking about orang di Kapit yang hanya tika ni are able to sell that tika dekat Alaska, dekat US. We are talking that kind of way of actually getting into business. Okay, but if you don't have the fundamental, which is the internet connectivity, how are you going to achieve this? This is the biggest question mark. You are being deprived from doing this. Kita nak baru-baru ni yang our Dato Sri, our PM merge with Alibaba. Yang dia punya online business tu. Okay, it is a very good initiative. I'm telling you. So this is when I'm talking about orang di Kapit yang jual tika is able to sell the tika tu dekat China. Okay, Lazada, a company which started a small online business. Today they sold the company for 3 billion. Nah itu ketersambungan dia. Bila kita dah bersambung, dia ada kota ke tak ada, tuan? The best part about satellite is no kota. Tak ada kota. Unlimited. Unlimited. Dia boleh pakai sebanyak yang you nak. Tidak ada beli kota, tidak you terhad dan sebagainya. Tadilah tujuh. There's a no cap for you actually. Okay, let's say kalau you have taken 10 meg, until end of the month you still going to get your 10 meg. Kita malu tu. I used to travel under kita punya engineering services ni kepada Vietnam, kepada pernikahan. Dia punya internet connectivity is unbelievable. Unbelievable. Jadi kita ni is much better in terms of infrastructure, in terms of knowledge, in terms of apa ni kata, but our connection, I feel very bad. Why kata we couldn't even get proper connection kan? Services ada, tempat yang ada. Jadi mana services yang ada pun harus diperbaiki. Yang tempat not connected must be connected. Kalau yang tak connected ataupun yang tak ada kota tu kalau tak bayar je tuan. Kalau bayar, sambungan daripada apa yang Dato' cakap tadi kan. Even we are looking at schools. Okay. Dekat Malaysia I think we have about 10,000 schools. Okay.
out of the 10,000 schools, statistics shows that actually only about 30% to 40% of these schools are connected. Yeah. So I'm still talking about 6,000 schools are not connected. Okay, why we are depriving, okay, our future generation from accessing information? Google is orang kata mother of information. Everything is there actually. All right, you want to learn new things, get into Google, and when you don't have access into even for the schools. Okay, this is become a main issue. I'm not going to blame Kementerian on this actually. Honestly, Kementerian is spending billions of dollars to make sure that connectivity is there. It's the providers. It's the providers who actually not providing what they actually promise. So for me, again, as I said, Kementerian have done their part. They have spent billions of dollars. Yeah, effort was there. The effort was there actually. And they were very but unfortunately, the service providers is not giving what is been promised. So my request, if it's anyone from Kementerian or even our Menteri Pendidikan, Dato Sri Khalid, is actually Mahathir Khalid is watching this. Give us a fair chance. Let us fire up all the 10,000 schools in Malaysia, okay, and I'll show you that actually satellite, via satellite, okay, we can make sure that each school get minimum 10 meg. Okay. Tuan, 30 second untuk sejauh mana keyakinan Tuan terhadap apa yang dibuat oleh Lautan Variasi ni? See, Essan, when I started this company, okay, in 2015, everyone was so negative. Everyone tell me that actually this can't be done. This is impossible to be done. For you to bring in this kind of technology to Malaysia is no way, because you are talking about 5 tahun ke hadapan. With in last 2 years, the things that actually we achieved in Lautan Variasi is actually way beyond what we have targeted. So I'm talking about next, building 6,000 towers. Once I build the 6,000 towers, next thing I'm going to ask for a spectrum license. The next thing I'm going to buy a satellite. Okay, I'm going to get the company to go to what do you call that, the public. We are talking about the public listing usually of Lautan Variasi. The roadmap of the company is already there. So if you want me to wrap everything in 30 seconds, I only can tell you that LV is the next thing. Is a telco that actually going to buat anjakan paradigma the entire industry actually. That's how I see it. Datuk, bila paling cepat kita boleh guna LV? Sekarang dah boleh guna. So tak ada isu. Jadi sekarang ni dia punya sebagai perunding, kita telah melihat infrastruktur telah diadakan di Miasat, dan the actual hub is already there. Sekarang ni mereka telah buat beberapa peluncuran bahawa minat telah ditunjuk. In fact, some states have shown good promise that they are interested. They wanted us to connect, and I think Elvis sendiri telah pun menghantar beberapa proof of concept di mana membuktikan bahawa apa yang dikatakan dan apa yang dinyatakan tu adalah benar, dan apa yang diboleh beri di segi in term of bytes pun dapat dilaksanakan dengan tepat. Baik, terima kasih Datuk, terima kasih Tuan. Saya rasa tak cukup dalam 50 minit kita bercakap, dan selepas inisiatif ini terlaksana secara menyeluruh, mungkin kita boleh datang lagi dan kita bercakap dengan lebih luas berkaitan dengan Lautan Variasi yang berhad ini. Baik, kepada anda, pastinya kita mengharapkan sesuatu yang cepat, pantas, dan Lautan Variasi ada inisiatif untuk dikembangkan, dan insya-Allah akan bersama-sama kita seluruh rakyat Malaysia satu dan sedikit masa lagi. Baik, kepada anda terus ikuti Ruang Bicara. Di kesempatan ini saya dan juga seluruh kru penerbitan untuk Ruang Bicara hari ini, Wan Syarina, mengucapkan selamat tahun baru 2018. Ini edisi terakhir untuk 2017 Ruang Bicara. InsyaAllah kita akan jumpa tahun hadapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Mengucapkan selamat tahun baru 2018. Ini edisi terakhir untuk 2017.
terbayang filem Titanic. Pulau Paya. Pulau Paya.